You're listening to KZSU Stanford 90.1 FM, and we are getting ready for the Onam special with Manoj Chetan. Manoj Chetan is here, so we will just welcome him. And Vanakkam, Namaste, Namaskar, Swagatam. Namaskaram. Namaskaram. So how are you doing? Great. Welcome to our program. Vanakkam, vaanga. Thank you so much, Sri. 30 year in a row coming to KCSU Stanford and itsdiff radio to play some great Onam music and then relive some of my childhood memories and about Onam. And of course talk about food, and that is when I think Sri gets all excited. I get excited when I listen to wonderful music, but however, you are absolutely right as well. That's right. Sorry, okay. Onam, for a lot of us, it is a lot of play, and then of course lots of food, different kinds of food, a lot of snacks, chips from Nentraka chips. And then sharkara variety, maybe even some chaka chips nowadays. It's not really chaka jackfruit season, but we would still have a few kept by grandma just so that we can actually fry them and have it available. So, and also lots and lots of game time, right? It's a 10-day festival, so as kids get to just hang loose, play until we drop, play at night, play in the moonlight, play during the day. All our friends would be around the corner, in front of the house, all over the place, at the temple, near the river, waiting and waiting. We would be playing all sorts of games. So those are some of the magical parts of Onam. We don't care if we have lots of money or no money at all. As kids, don't worry about it. Our key thing is get the flowers together so that we can have the pookalam and and almost competition about who has the best looking pookalam, best colorful, innovative pookalams, etc. Pookalam is the flower bed that we set up starting from for the 10-day festival starting from Attam. So it was so interesting. On Attam day I posted a picture of the pookalam, picture of the flower bed at on my Facebook page, and you won't believe the amount of likes and comments I have received, because what it does, it takes people back to the olden days, the golden days, and getting them to remember how wonderful it was as a child, as a youth, being able to go collect flowers early in the morning, sometimes late in the in the evening, and then set these up and then go around houses, right? These are, I am talking about, I'm from a village. I grew up in a village, and that village continues to be there, pretty much unadulterated, I guess. The town hasn't crawled into that space yet, so it is still that beautiful village scene that we could see all around Kerala. Very nice. I didn't want to interrupt you when you were saying that, because it's like I used to always say it's like a mental movie. Mental movie in the sense I was just visualizing that how it will be. Especially when you said about the flowers that you're able to decorate, the பூக்களம் சொன்னீங்கல்ல, that அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட ட்ரெடிஷன், நம்மளோட கல்ச்சர் in showing that, இல்லையா? ஸோ அதுதான் விசேஷமானது இல்லை? ஸோ மக்களே, இது வந்து ஓணம் ஸ்பெஷல். ஸோ எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ்ட் ஹாப்பி ஓணம் விஷஸ். அது எப்படி சொல்லணும்? ஓணம் ஆசம்சைகள் எப்படி சொல்லணும்? ஓண ஆசம்சைகள். ஓண ஆசம்சைகள். That's right. This Saturday, Sunday is
real Tiruvonam. Tiruvonam. But it is a 10-day festival and it has already started. So today is, I believe, Triketa. So Jeshta, Nakshatram, right? So Triketa, Moolam, Pooradam, Uttradam, Tiruvonam. So we are just 4 days away from the biggest, the Tiruvonam festival. Okay. And the reason I kind of mentioned about the kids and the Pookalam and everything is the excitement is building, Sri, right now. Okay. So it would be building because the first day when you are making a Pookalam, at least in our part of Kerala, in our little village, what we would do is on Attam day we would have one round of flowers. On Attam Chittira day, we would have 2 rounds of flowers. Mm-hmm. And then it will grow and grow and grow and grow until the 9th day where it is like, 9 huge rings of flowers. So the first one would be probably Tumbapu or something, nice and simple at the very middle. Okay. And then it will grow out. It's a concentric circles, right? So, on the 10th day, in our house, we usually don't have a Pookalam as like with the 10 rounds, 10 circles. But what we would have is, we would have made Onatappan, or the deity of Onam, Trikakarappan, the Mahavishnu. So we would have that made out of clay. And, clay specifically made the night before, nicely dried and everything by that time, and then we would pour arishimav, and then actually then we would have a nivedyam of ada. You know ada, right? Yeah. Okay. சாப்பாடு விஷயம் நல்ல நீ எனக்கு நெல்ல அறியும். This is the one with banana leaves, slightly what do you call? Inside banana leaf we would have rice flour, rice dough, and then jaggery and coconut inside that. So it is similar to the Purnam. Yeah. But Modagam Purnam. Yeah, right. But it is Ada. And so specifically for Onam we call it Poo Ada. And of course, it's the kids look forward to that day because we get to eat sweets way early in the morning, right after the puja and little nivedyam. And anybody, all the folks who are setting that up, you don't have to have a priest coming in or anything like that. It is pretty much you're there, you do the little nivedyam, and then you serve it to your kids, and kids are all having sugar high for the rest of the day. Oh, that's very, very nicely the way you're explaining it is very good. So, dear listeners, please do call us, or even you can text us right now, 650-723-9010. Text us on your comments. Make sure don't text and drive and text, right, or text while driving, whatever. So make sure you're safe before you text. Park your car and text, or call us whenever you have right time to call and share your memories. And today is a Onam special, so let's listen to wonderful songs here. Absolutely, right? Okay. Absolutely. Sure. Onam, with all the Onam songs nowadays, it's just amazing. It really takes us back to the old times. And Okay. So Sri, select away. Anything? Okay. Absolutely, go for it. Okay, sure. I'll just start with the first one here. All right. So let's just tune in here. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം.
ഗുണം വേണം. പൂവായാൽ മണം വേണം, പൂമാനായാൽ ഗുണം വേണം, പൂമാനിനി മാതളായാൽ അടക്കം വേണം. പൂവായാൽ മണം വേണം, പൂമാനായാൽ ഗുണം വേണം, പൂമാനിനി മാതളായാൽ അടക്കം വേണം. യുദ്ധത്തിങ്കൽ രാമൻ നല്ലു, കുലത്തിങ്കൽ സീത നല്ലു, പൂണൂറക്കമുപേക്ഷിപ്പാൻ ലക്ഷ്മണൻ നല്ലു. യുദ്ധത്തിങ്കൽ രാമൻ നല്ലു, കുലത്തിങ്കൽ സീത നല്ലു, പൂണൂറക്കമുപേക്ഷിപ്പാൻ ലക്ഷ്മണൻ നല്ലു. നാടായാൽ നൃപൻ വേണം, അരികിൽ മന്ത്രിമാർ വേണം. നാടായാൽ നൃപൻ വേണം, അരികിൽ മന്ത്രിമാർ വേണം, നാടിനു ചേർന്നൊരു പ്രജകൾ വേണം. ആലായാൽ തല വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ആലായാൽ തല വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ആലായാൽ തല വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ആലായാൽ തല വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. Welcome back to the Onam program with Shri and Manoj here. Onashamsakal. Yeah, welcome, dear listeners. Please do give us a call to share with us your great memories of the great Onam festivities. Amam, Ariche Pesinga 650-723-9010. Right. So, Onam in Kerala starts with Attachamayam in a very, very famous temple town near Ernakulam. And I think I have given enough clue. But if you know the answer to which temple town that I am referring to and which temple for Vishnu that I am referring to near Ernakulam, please give us a call at 650-723-9010. And Once again, the question is that name the temple. name the temple town where Attachamayam happens. Attam, so Attam, Chitra, Jyoti, Vichagam, Aniram, Triketa, Moolam, Puradam, Uttradam, Trivonam. Those are the, that's the 10 stars. So Onam starts with with Attam. Okay. So that is when we start, as kids start making the Pookalam and everything. Oh, okay. Right. Okay. So, Sure. so that is very special. And then, thinking about Onam, of course, in the village scene, one of the things we do is we actually have a little Kaduvagali, which is like a tiger comes into the village houses and then kind of terrorizes the villagers. And then what we do is, we would have a hunter who would come, and there will be this play. So this is all played out by children of the village. So that is the Kaduvakali. And usually these kids are awarded
rewarded with tons of snacks and sometimes money, but usually, uperi, nentrakai chips and, other things. So I think we have a caller online, Shri. We have Ashok online, and let's go receive him. Hello, Ashok. Good morning. Welcome to our program. Yeah, good morning. Good morning. Happy Onam, Ashok. How are you? Thank you. You too. I don't celebrate Onam, but I think it's a lovely festival. My educated guess would be Guruvayur. So that's right. You're almost there. It's definitely a Vishnu temple, but unfortunately the answer is no. Missed by a few kilometers. Yeah. Okay. Well, it is in Thrissur, and I don't know what temple there is in Thrissur. Exactly. So Guruvayur is Vadakken. actually closer to Thrissur. This particular temple I am talking about would be We have one more caller, so don't give the answer. near Ernakulam. Okay. Near Ernakulam. Thank you so much. Ashok, any other comments from you? Thanks for trying. Thank you. Thank you very much. Hey, happy Onam again. Okay. So we have one more caller. We'll go receive them. Hello, good morning. Welcome to our program. Welcome. Hello, you're on air. Yes. Happy Onam. Happy Onam. Onashamsagal. ഓണാശംസകൾ. May I know who we are talking to? മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ശരി, ഇത് കണ്ണിവേലിന് ദീപ മോഹനാണ്. നമസ്കാരം ദീപ. ഓണാശംസകൾ. ഹാപ്പി ഓണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ടു യു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, അത്തച്ചമയം നടത്തുന്ന അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന്റെ ആ ടൗണിന്റെ പേരറിയാമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. എറണാകുളത്തിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രമാണ്. കൊച്ചി രാജാക്കൾ ഗുരുവായൂർ തൃശ്ശൂരിനടുത്താണ്. കൊച്ചി രാജാവും രാജകുടുംബവുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 16 ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളത്തൊക്കെയുള്ള ഉത്സവമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം. അമ്പലപ്പുഴയാണോ? അല്ല, കൊച്ചി മെട്രോ വളരെ അതിന്റെ അടുത്ത് വരെ വരുന്ന ക്ഷേത്രം. ഓക്കെ, എനി മോർ കോളേഴ്സ് ഇല്ലേ? തൃപ്പൂണിത്തുറ അമ്പലത്തിലാണ് അത്തച്ചമയം ആഘോഷം നടത്തുന്നത്. തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തില് വളരെ കേമമായിട്ട് അത്തച്ചമയവും there will be a big parade and all the kids they all dressed up nicely and everything. So Tirupunitura, right? That's a temple. Okay, any comments you want to share on how you enjoyed Onam and what brings to your memory? By the way, I didn't catch your name. Deepa, I said, right? Okay, good. ദീപ മോഹൻ. കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതൽ ഓണ സമയത്ത് അവധി നേരത്തെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും വരും. ഞങ്ങള് പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകും. വീട്ടില് സദ്യ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞങ്ങള് പുറത്ത് ഊഞ്ഞാലിലൊക്കെ കളിക്കും. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് സദ്യക്കൊക്കെ പോകുമ്പം പഴയ മെമ്മറീസ് വരുന്നുണ്ട്, ഓർമ്മകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നാല് ഇച്ചിരി നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നമ്മുടെ കടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. സോ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. That's right, Deepa. Thank you so much. That's a great memories you're bringing. You wanted to be there every time, every year. Thank you, and that's a great memory. At least we can enjoy and celebrate with our friends here locally in the Bay Area and all over, wherever we are. That's good. Thank you, Deepa. Thanks for your comments and happy Onam. Right? Happy Onam. Happy Onam. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. So Deepa brings up a very, very good point. Onam is one of the times in a Malayali's life. Wherever he is, he would like to actually come home. That is true. That is true. 10 days of festival, 10 days of being with family. Yeah. And the cousins. My childhood, recollection is
getting together with the cousins. We lived in our family. It's a big family and get together. Ancestor home. Sure. So we would have the cousins coming over. Uncles and aunts and everybody coming over, etc. Okay, let's see. We as a itsdiff family, we are getting together. You're on air. Good morning. Welcome to our program. ஹலோ ஸ்ரீகாந்த் மாலா பேசுறேன். சொல்லுங்க மாலா, வணக்கம். உங்களுக்கு சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் ஓணம் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you. வந்து நிறைய கேரளா ஞாபகங்கள் கொண்டு வருது. எங்க அப்பா அம்மா வந்து they are from கேரளா. நாங்க தமிழ்நாட்டுல வளர்ந்தாலும் பட் விஷு ஓணம் எல்லாம் எங்க வீட்லயும் பண்ணுவா. இவ்வளோ எலாபரேட்டா மனோஜ் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இல்ல, பட் இன் அ ஸ்மாலர் ஸ்கேல். பட் ஓண சத்தி மட்டும் பெருசா இருக்கும். கரெக்ட். வந்து எல்லா சக்கப்பழம், நேந்திரம் பழம், அது இது எல்லாமே அம்மா பண்ணுவா. பாயசம் அது இதெல்லாம் வந்து அதுல வந்து மெயினா நான் சொல்றதுக்கு கூப்பிட்டது என்னன்னா, while Manoj is thinking about சக்கப்பழம், there is a place in Sunnyvale, it's called Philippe Market. It's a produce market. அங்க வந்து மார்ச்ல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் பலாப்பழம் அவ்வளோ கொட்டி கிடக்குங்க. ரைட். And அது வந்து நாங்க வாரம் ஒரு பழம் we buy, it's a huge, it's expensive, but they bring it from Mexico and other places, so you can ரா பலாப்பழமா சாப்பிடுறதுனாலும் சாப்பிடலாம், இல்ல அதுல வந்து வெல்லம் போட்டு பூரணம் பண்ணி you can freeze it for இலையடை எல்லாம் பண்ணறதுக்கு, which is a Kerala delicacy. அது absolutely. And actually very recently I made இலையடை and I came out so good. Wow. And அது சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நானு. அப்புறம் another thing வந்து இந்த மலையாள பாடல்கள் வந்து ஓணம் குறிச்ச பாடல்கள், அப்புறம் இந்த ஓல்டு ட்ரெடிஷனல் சாங்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஒரு ஷோ வந்து சூப்பர் சிங்கர் 8ன்னு நாங்க கேக்குறோம் யூடியூப்ல, மலையாள ப்ரோக்ராம். அது அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து நிறைய ஓல்டு மலையாள சாங்ஸ், லாட் ஆஃப் ஓணம் சாங்ஸ், அண்ட் அதுல they dress up very traditionally, even the singers, they act like a scene மாதிரி. Okay, they bring back memories. They reenact the play. Very nice. And the songs வந்து they sing Malayalam plus Tamil songs நிறைய பாடுறா. So I thought, our Tamil listeners would love to, if they want to, they can go on. கண்டிப்பா. Thanks man. Thanks for sharing. ஆனா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி அடை எல்லாம் பண்றச்சே கொஞ்சம் முன்னாடியே சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா. இலையடை சாப்பிடுறதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே ரேர், வந்து இங்க வந்து பண்ணி சாப்பிடுறது. இப்ப இலையும் கிடைக்கிறது, பலாப்பழமும் கிடைக்கிறது. So no problem. நன்றி. Thanks for the இது wonderful tip. நன்றிமா. Thanks. இவங்க சொல்ல மாதிரி எங்க பாட்டி எல்லாம் வந்து பலா மூசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பலா பழமா இருக்கிறத விட சின்ன பலா பிஞ்சிலேயே வந்து கூட்டு காய் பண்றது பலா மூசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் என்னோட டாட்டருக்கு சேஞ்ச் நான் வாங்கின்னு வந்தது தான் மிச்சம். அது கிட்டக்கு போய் அதை உரிக்கல மாட்டேன், அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளம். ஆனால் அது வச்சோம்னா அது அடுத்த நாள் காலியாயிடும். என் டாட்டருக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். என் சன் அவளை கிட்ட போக மாட்டான். ஸோ எங்கள் ட்ரெடிஷன், எங்கள் தாத்தாக்கு பிடிக்கும், அப்பா எல்லாருக்கும் பலாப்பழம் எனக்கு பிடிக்கும். அதனால அப்படியே நம்ம ட்ரெடிஷன் பாஸ் ஆகுது. ஸோ ஐ மேக் இட் அ பாயிண்ட், சம்மரில் வந்து பலாப்பழம் இங்கே லோக்கலில், அது காசை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை என்ன வந்தாலும். இன்ஃபேக்ட் நேத்திக்கு என் ஒய்ஃப் வந்து அந்த பலா கொட்டை அதுல வந்து புளிப்பு கூட்டில் போட்டிருந்தாங்க. அதாவது எப்படின்னா எதையும் விடுறது கிடையாது, சாப்பாடுனா நம்ம உடனே ரெடி இல்ல. That's right. Anyway, thank you dear listeners. Happy Onam. You're listening to KCSU Stanford 90.1 FM. We are having a Onam special with Manoj Chetan. So please give us a call, and I know a lot of people were calling. Sorry we couldn't take two calls at the same time. So call us again 650-723-9010, and somebody also texted it here. So let's see. Please, when you text it, please put your name as well. Manoj, can you read that? Sure. It says Happy Onam to you and your listeners from Usha's. Oh, it says from Usha's. Thank you, Usha, the family of Usha. Appreciate your text message. 650-723-9010 is you can either call or you can text as well to communicate with us as well. So, cholunga. Back to Manoj. Right. Usha, Vinod and family, Onasham Sagal, thank you so much for listening to us and texting us. So we covered a whole bunch of things, right, including chakaparam, and Mala had mentioned about family getting together. So food is the key thing. This is the time where grandmas look forward to, so that they would have their grandkids, all their kids coming over into home, and then spending time, quality time
time with the family. And is it the time where they made 3 types of payasam or what? That I don't know. But every single day we probably would have some kind of sweet, including, Adapradhaman, Chakkapradaman, Pal Payasam, and all kinds of varieties. It's kind of funny when I went to a family, a Keralite family, and you said like there was of course there was a grandma sitting there. She was a little bit hesitant, and she just smiled at me, and I said yes, okay. I said Swagatam, whatever, and then they came, my friend's mom, okay. She came and asked me, hey, we have 2 types of payasam, which one you want? I said, both. Because I know particularly that all of them will be tasting good, right, nice, and I've heard about it. So I said, I will, if you don't mind, just can you give me a little bit of both? Right. I wanted to taste it. So that's what I said. Okay, so while we wait for the callers, let's listen to the nice, wonderful song, because as well. Okay, which one you want? Go for an Onam song. Which is Attam Pathonam? Sure. Okay, that's good. Let's do that. Here. And Hey Prabha, good morning. Welcome to our program. Yeah. good morning. Happy Onam, Prabha. Happy Onam. Happy Onam to you, and can't wait for Sunday to make the sadhya and, have family over, for Yeah, the even sadhya. I can't wait for until Sunday. Because, to go and eat. Chari chal. So basically we make 2 kinds of payasams. One is with vellam, which is jaggery. And we make a white payasam, which is like palada pradaman, which is with white sugar. So that's how you get 2 kinds of payasams for Onam, So that was my family's tradition. So I don't know about other families, but yeah. Sounds this is what we delicious. did. Yeah, will there be Yeah. a big get-together, Prabha? I have like 35 people, just my family around here. So Very nice, very nice. Okay, very good. yeah, between my husband's family and my family, we are like 35 people here. That's a nice way to celebrate, and I think this September month onwards, Vinayak Chaturthi onwards, right? There are a lot of festivities coming. Yeah, a lot of festivities. Then And, comes very nice. Navratri, and so until Diwali, and then here we have like Thanksgiving in November. So it goes on, Very good, very good. Right. Yeah. All the diet that you have been keeping for the first 9 months of the month. Yeah. It's all only for that. It's all gone, right? Thank you, Prabha. Thanks for calling. Thank Chariya? you. Okay, Yeah. all right. Bye. Bye. We have one more caller. Let's go and receive them. Hello, welcome to our program. You're on here. Happy Onam. ஹலோ ஸ்ரீகாந்த் பாலாஜி பேசுறேன். பாலாஜி வணக்கம். சொல்லுபா. சொல்லுங்க. ஓணம் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Happy Onam, Balaji. ஹாப்பி ஓணம். இங்க இது இந்த மாங்கா இதுல எல்லாம் ஏதாவது ஈவென்ட்ஸ் ஓணம் ஈவென்ட்ஸ் நடக்கிறதா இந்த வாரமா? You have any Malayali association? Is there any Onam festivities by groups? Absolutely. So the Maitri Onam program was last weekend. Last Saturday. weekend mudinjiruchu. We had over 1,000 people showing up. Very nice. And we had great Ona Sadhya. Suresh Anna had catered us, so wonderful. And then Manka is going to have their Ona program this Saturday at Capuchino High School in
San Bruno, I believe. And they are also expecting a large crowd, and they have delicious sadhya planned and everything. So it will be awesome. Yeah. நம்ம பாலாஜி எல்லாம் நம்ம ரேட் கரெக்டா எங்க ஓண சாத்தியானா நாங்க 2 பேரும். எங்க அம்மா ஓணத்தை பத்தி ஒரு பாட்டு பாடுறேன்னு. ஓ இருக்காங்களா? கொடுங்க. வணக்கம்மா, சொல்லுங்க. வணக்கம். நமஸ்காரம். நமஸ்காரம்மா, சொல்லுங்க. நான் வந்து மாவேலி நாடுவானிடுங்காலன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அந்த பாட்டு வந்து ஓணத்துல எல்லாரும் பாடுவாங்க. சரி, சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்கம்மா, சொல்லுங்க. மாவேலி നാടുവാണിടും കാലം മാലോകരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ കള്ളവുമില്ല പൊളിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം அப்படின்னு ஓணத்துக்கு வந்து எல்லாரும் மகாபலி வரத்துக்கு பாடுவாங்க. അതെ, വളരെ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അതാ ആലുവായുടെ അടുത്ത് തൃക്കാക്കരന്ന് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിലാ മഹാദേവൻ വാമന അവതാരത്തിലുള്ള കോവിലാ അത്. അവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് തൃക്കാക്കരയപ്പനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് തൃക്കാക്കരയപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും. அதான் ஓணத்தின் ரொம்ப விசேஷம். தும்ப குடம் வச்சுட்டு தும்ப எல்லாம் வச்சு தும்பப்பூ வச்சுட்டு செய்யும். அம்மா knows her ஓணம். நான் கோட்டயம் തന്നെ, എനിക്കറിയാം. ஓ சரி, ஓகே. அம்மா உங்க பேருமா? എന്റെ പേര് രുക്മണി ശ്രീനിവാസൻ. ருக்மணி ஸ்ரீனிவாசன், ரொம்ப நன்றிமா. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹாப்பி ஓணம். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, ஐ திங்க் we have one more caller. Let's go and receive the caller here. Hello, vanakkam, good morning, happy Onam. Hello, can you speak up please? Okay, I think the call got get. Can you please try again? 650-723-9010. And do you have another text? Yeah, there's another text from, I think that was Prabha, right? Happy Onam. We make Pal Lada Pradaman and Chakka Pradaman. Okay, so you can also text us 650-723-9010 or call us. Yep. Let's continue with the song here while we wait for the callers.
All right, அருமை அற்புதம் ஆனந்தம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது It's Different News Views and Music Show on KCSU Stanford. This is Shri once again welcoming you all to our program. Today we have Onam special, very special program with Manoj Chetan and myself, Shri here, and with all you listeners. Let's welcome and talk to Srinivasan. வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. வணக்கம். சொல்லுங்க. Namaskaram. Happy Onam. Happy Onam. சொல்லுங்க. Happy Onam. Today is the birthday of உலகளந்த பெருமாள். சொல்லுங்க. Yeah. And we live near Guruvayurappan temple in Chennai. சரி. So ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் இன்னைக்கு. We are missing it today. Okay. But no, we are not missing it. நீங்க வந்து சொல்லிட்டீங்க அப்போ. You brought back the memory. நம்ம அப்படியே visualize பண்ணி பார்க்கலாம் உலகளந்த பெருமாள். ஆமா, அப்படியே அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியாது, ஏன்னா நம்ம சென்னைங்கனால we see so many Kerala today morning there at our temple. As if we are in Kerala, we feel on that day. Very good. நீங்க எப்படி இந்த ஓணம் ஷாதியா எல்லாம் பண்ணுவீங்களா? நீங்க அந்த கோலம் போடுறது அதெல்லாம் இப்போ சென்னையில கொஞ்சம் இது நாங்க விஷு எல்லாமே நாங்க கொண்டாடுவோம். அது இல்லாம இந்த ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரவாறுலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபாலோ தி கேரளா festivals also. That is wonderful. Thank you, sir. A little bit of Kerala is taken out. பெண்ணே பாட்டு வைக்க முடியும், வைங்கோ. நீங்க பாடுங்களா ஒரு 2 லைன்? இல்ல மாமி இந்த பாட சொல்லுங்க. சார் அப்படியா? ஓமன பெண்ணே. அவங்க பாடுவாங்களா? ஓமன பெண்ணே ஓலிக்கு. சரி, சொல்லுங்கம்மா. வணக்கம். ஹாப்பி ஓணம். வணக்கம், என் பேர் மகாலட்சுமி. சொல்லுங்க மகாலட்சுமி அம்மா, சொல்லுங்க. நீங்க பாடுறீங்களா 2 லைன்? சரி, ஓகே, சொல்லுங்க. ஓ மனப்பெண்ணே, ஓ மனப்பெண்ணே, ஓ மனப்பெண்ணே, ஓ மனப்பெண்ணே, ஓ மனப்பெண்ணே, ஓ மனப்பெண்ணே. Yeah, that's it. That is very good. Thanks you for trying and appreciate it. Sorry for putting you on spot, but thank you. Happy Onam. சரியா? நன்றி ஆமா. Thank you. Yeah, the spirit is important, and see again, festivities, the family being together with the friends and families and distant relatives, calling each other, wishing each other on Onam, brings back a lot of great memories. So thank you, Manoj. Absolutely. Like I mentioned earlier, we had a grand Onam celebration last weekend, and it was great to see not just Malayalis, but we had people from different states in India. We have our Tamil speaking people actually being there because they love the opportunity to be participating in the sadhya, serving the sadhya. Pachadi, Kichadi, Yerisheri, Pulisheri, Aviyal, Thoran, Merkurati, the entire, the red rice, the Adapradaman, you name it. So, not only just Indians, we have started seeing regulars, from other ethnicities coming and joining the sadhya and then watching the cultural program, etc. So it is a universal, it has become a universal festival of unity, getting us together, and having us all thinking good thoughts and having a great time together. It's the harvest festival of Kerala, and of course people are celebrating the good fortune. Okay, that is very good. And then sharing it with near and dear, that is wonderful. Okay, dear listeners, please do give us a call, 650-723-9010, to share with us some of the great memories of Onam, Ona Sadhya and all festivities.
You can also text us 650-723-9010, or on Facebook. If you happen to be on Facebook, you can put your comments there on itsdiff page, itsdiff. I'll be picking it up from there as well. So let's listen to the next song here. Next song is how about this Atapu Tiruvona Polari? Okay, is that okay? Sure. Yeah. Okay, let's listen to that song here. You can still call us while the song is going on. We'll be able to pass the song and take your calls. 650-723-9010. അത്തപ്പൂ ചോദിപ്പൂ ആവണി മാസപ്പൂ മുറ്റത്തെ മുല്ലപ്പൂ മുന്തിരി വള്ളിപ്പൂ അവരൊത്തൊരുമിച്ചൊരു കച്ചവടക്കട കയ്യേറുകയായി പലരെത്തിയതൊക്കെ വിലയ്ക്കുമെടുത്തവരോരോ വഴി പോയി ഇതു കേരളം ബലിവാണിടം ഇവിടോണം കൂടാനാടാം പാടാം അത്തപ്പൂ ചോദിപ്പൂ അത്തപ്പൂ ചോദിപ്പൂ ആവണി മാസപ്പൂ മുറ്റത്തെ മുല്ലപ്പൂ മുന്തിരി വള്ളിപ്പൂ. ദിനം തുഴവഞ്ചിക്കളിയുടെ ലഹരിയിലോണം തിരുവോണം കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും പെരുവണ്ണാൻ തെയ്യം ശ്രീവാഴും തിരുവാങ്കോടിനു വില്ലടിയും പാട്ടും തിരുവാറന്മുളയിലെ ദേവനു മുത്രട്ടാതി ദിനം തുഴവഞ്ചിക്കളിയുടെ ലഹരിയിലോണം തിരുവോണം കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും പെരുവണ്ണാൻ തെയ്യം ശ്രീവാഴും തിരുവാങ്കോടിനു വില്ലടിയും പാട്ടും കലയും പൂവും വിളയും നാടേ തവ സന്നിധി തന്നിലുണർന്നു വളർന്നതു ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യം അത്തപ്പൂ ചോദിപ്പൂ ആവണി മാസപ്പൂ മുറ്റത്തെ മുല്ലപ്പൂ മുന്തിരി വള്ളിപ്പൂ. So, dear listeners, here is the next question for you. As part of the Onam celebrations, there is a great boat race that happens in central Kerala. And if you could name the town where this particular boat race happens, please call us at 650-723-9010. And turns out the answer was already provided in part of the song you were just listening to. And so it's in the news right now. And I think that's all the clue I'm going to give you right now. And also there's one more song that's coming up next. But anyway, let's see. There is a caller right now. So let's see, okay? Right. And thank you. So the answer is name the place where the boat race happens. Boat race happens as part of the Onam celebration. Onam celebration. Okay. Good morning. You're on air. Happy Onam. Welcome. Happy Onam. I was listening to your radio. It's so nice. I know the boat race place. It's called Alapi. Alapi allallo, sir.
So കുറച്ച് മിസ് ചെയ്തു. Yes. So as part of the Onam celebration, തിരുവോണം കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസത്തിന് ശേഷം, ആറന്മുള. കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. ആറന്മുള വള്ളംകളി. ആറന്മുള ഭഗവാന്റെ പൊന്നു കെട്ടിയ തുണ്ടൻ വള്ളം ആലോല മണിത്തിരയിൽ നടനമാടി ആറ്റുവക്കിലുലഞ്ഞാളും കരിനീല മുലകളും. What's your name, sir? My name is Wilson. Wilson. Okay, yeah. Wilson, കുറച്ച് സോങ് ഏതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോങ് ഓർമ്മയുണ്ട്? You can sing. ഓണപ്പാട്ടുകൾ വല്ലതും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓണപ്പാട്ടൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് വെച്ച് പാടിയ ശരിയാ. അല്ലല്ല, സൗണ്ട് എല്ലാം കുറച്ച് പ്രശ്നമല്ല സാറേ, നിങ്ങളത് കെട്ടുവയ്ക്കാം. ഒന്നും പ്രശ്നം. പിന്നെ റേഡിയോ ആരും കേൾക്കാതെയാവും. Wilson, thank you so much for calling in. And the memory, happy Onam. Any memories that comes to your mind? Best Onam that you have celebrated with family and friends? Yeah, actually we used to take, me and my sisters used to pick some flowers and we used to make some design our home, with like we used to call up pookalam. We make pookalam with a lot of different type of flowers. അതെ. വിൽസൺ നാട്ടിൽ എവിടുന്നാണ്? നാട്ടില് കോട്ടയം കുറുപ്പന്തറ എന്ന് പറയും. കോട്ടയം കുറുപ്പന്തറ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നെയ്ബേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ പന്തളം. ഈ മനോജ് ചേട്ടൻ പന്തല രാജകുമാരനാണ്. അതായത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഓണം സദ്യ നടക്കുന്നുണ്ട് സൗത്ത് ഏരിയയില്, സാൻ കാർലോസില്. മങ്ക അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഗൂഗിളില്, അതിന്റെ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ഈ സാറ്റർഡേ 11 മണിക്കാണ്. 11 മണിക്ക് ഞാൻ അവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു വിൽസൺ. താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ. അതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you very much. Happy Onam. Happy Onam. Yeah, and we had one more caller. Please give us a call, 650-723-9010. Yeah, that's good. This is the spirit, and so see, now I got the invitation. That's right. You didn't. That's right. Okay, so anyway, the answer is out. So I think while we wait for the next caller, we'll just play this song. Okay. Yeah. Okay. ഗുരുവായൂരവിലു നിവേദ്യവും അഗതി വിരുന്നൂട്ടും കടുവാകളി പുലികളിതപ്പും ഊഞ്ഞാലാട്ടവുമായി കൊല്ലൂരിലെ മൂകാംബികയുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ എല്ലാരും ജപമണിയോടെ അണിഞ്ഞിടും നേരം ഗുരുവായൂരവിലു നിവേദ്യവും അഗതി വിരുന്നൂട്ടും കടുവാകളി പുലികളിതപ്പും ഊഞ്ഞാലാട്ടവുമായി കൊല്ലൂരിലെ മൂകാംബികയുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ എല്ലാരും ജപമണിയോടെ അണിഞ്ഞിടും നേരം നാവിൽ മിഴി കാതിൽ കരളി പടി താണ്ടി മറഞ്ഞ മഹോത്സവ വേള മടങ്ങിയെഴുന്നള്ളും അത്തപ്പൂ ചോദിപ്പൂ ആവണിമാസപ്പൂ മുറ്റത്തെ മുല്ലപ്പൂ മുന്തിരിവള്ളിപ്പൂ അവരൊത്തൊരുമിച്ചൊരു കച്ചവടക്കട കയ്യേറുകയായി പലരെത്തിയതൊക്കെ വിലയ്ക്കുമെടുത്തവരോരോ വഴി പോയി ഇതു കേരളം ബലിവാണിടം ഇവിടോണം കൂടാനാടാം പാടാമത്തപ്പൂ ചോദിപ്പൂ അത്തപ്പൂ ചോദിപ്പൂ ആവണിമാസപ്പൂ മുറ്റത്തെ മുല്ലപ്പൂ മുന്തിരിവള്ളിപ്പൂ. All right, that was a wonderful song for Onam. Please do give us a call, 650-723-9010. So please do share with us your wonderful memories of Onam. Yeah. Right. So Aranmula is a little temple town. It's a village. It's close to becoming a world heritage place.
because of its wonderful hills and the temple and the traditional Valla Sadhya. They would have the boat race, the Aramula Vallankali, and then before that they would have this huge Sadhya, maybe the day before or whatever, and all these beautiful boats they would assemble, and they would have a boat race, a very friendly sort of boat race in the river Pamba. And it's just a wonderful place to be during Onam time frame, and it happens after Thiruvonam. It is the Uttarattadi Vallankali in Aramula. So those are some of the things, right? Attachamayam in Tripunithra, and then Thiruvonam in Trikakara, and at other Vishnu temples. Those are the key things as far as Onam from a religious perspective is concerned. And then this boat race happening in Aranmula. Do we have another caller, Shri? Yeah, definitely. Padmanabhan is waiting. Definitely. Yeah, thanks. I mean, the way you're expressing, I'm trying to visualize the boat race. Right. I want to at least watch some YouTube clip. Vanakkam Padmanabhan sir. Happy Onam. Happy Onam. Happy Onam to all of you. Amma. And I think the Onam is celebrated in Kerala or among Malayalis irrespective of their religion. Am I correct? You are absolutely right. We have a Zero Malabar Christian church here in Milpitas. They have that's another place. They are going to celebrate their Onam on the 20th of September with huge. I mean, everybody dressed in wonderful traditional attire. The Kerala style dhoti and white set sari and everything. Mundu and everything and nice beautiful sadhya. Everybody getting together and having a great time. Absolutely. Yeah, because I have a friend who is, of course, a Christian. He's from, and they do celebrate Onam. So Onam, though it is kind of came out of Hindu concept, it's very interesting that irrespective of religion, whether, I don't know about Muslims in Kerala though, I have seen Christians celebrating. Hopefully Muslims do too. This is a very unique way of celebrating. Maybe it is because of the birth of Kerala. That particular region is born because of Mahabali. So Parsurama Kshetram. So it's given that maybe an importance. So it's kind of interesting because in other regions the Hindu festivals are not celebrated by the other communities in Tamil or in any other regions. But in Kerala, it's very interesting for me. Right. Onam, you're very right, very correct. And Onam it's no longer just a religious festival. It has become like I said, it has become universal. Anyone can celebrate it. It brings people together. Yeah, and because of the sadhi and the dance, Onam has a separate dance with a lamp and everything. People go round and round. And right. So that's a great way to segue into our next song, which we will play a Tiruvadira Kalit song. Thank you so much for your call, Padmanabhan. Yeah, thank you. Happy Onam. Happy Onam. Yeah, what is the song? You're listening to KZSU Stanford 90.1 FM, and we are trying to get the song here. I just go ahead and play that song, Manoj ji. All right. Okay, here is the song, right? You can still call us 650-723-9010, or you can text your comments or put it on Facebook as well. It's diff.
यामि यामि भैमि कामितं शीघ्रं साधये श्यामि सामि साधितं माया രാപ്പകൽ നടന്നാലില്ലവേ കാൽപരിശ്രമം ഓർപ്പനേ നിന്നഴലെല്ലാമേ രാപ്പകൽ നടന്നാലില്ലവേ കാൽപരിശ്രമം ഓർപ്പനേ നിന്നഴലെല്ലാമേ ബാഷ്പമെല്ലാം നിൽക്കതിന്നെ ചേർപ്പനേ കാന്തനോടിപ്പോൾ ബാഷ്പമെല്ലാം താൽപര്യം മറ്റൊന്നില്ല മേൽപ്പുടവയെടുക്കണം यामि यामि भैमि कामितं शीघ्रं साधये श्यामि सामि साधितं माया What did you say about this song? You said Kaikoti Kali, is it right? Kaigotikali. Uh-huh. As part of the women folk would get together and they would have a Tiruvadirakali or a Kaigotikali as part of the Onam celebration. One of my fondest memories of my childhood Onam is watching, the families, neighbors getting together and actually doing one of these things under the moonlight. No cameras, no artificial lights. It's them just having a great time, lots of laughter, and lots of dancing. Just being around each other and spending quality time with your friends. That is what Onam is all about. So this is another beautiful song by Chitra Chechi. We are calling, but if I may, I have another question for the listeners. So, as part of the Onam celebrations, we have one of the greatest cities in Kerala holds a tourism week. Can you name that city? So that's a question. I'll repeat the question. As part of the Onam celebrations, there is a one of the greater cities of Kerala holds a tourism week, and where you can actually go taste Onam treats, watch Onam various art forms, etc., etc. And of course, shopping is there too. You get to buy some really cool stuff. And which city holds that tourism week during Onam time frame? 723-9010 650-723-9010. Today's special program is Onam, on the occasion of Onam that is being celebrated this weekend. This weekend, particularly on Sunday, right? Saturday. All right, and just give your comments on wonderful memories of Onam that you had and how you plan to celebrate this year as well. Please call us 650-723-9010, and if you remember any songs, please you can sing it for the entire itsdiff family here. 650-723-9010. കാളുമാടം ഉള്ളോരെത്തി വേളി
All right. Yep. So happy Onam, Shri, and all the listeners. Ona Shamsakal. It's so nice to be back here and talk about Onam programs and reminisce. Talking about all those Onam memories and food. I think Shri, I'm sure she would love to talk about some of the food aspects of Onam. Yeah, right? food aspects is what I first of all, let me tell you something before. I used to live in Dubai, so they celebrate Onam very well. Like what you are saying here, right? I'm talking about like more than 15 years ago, and then that's the one event that they all look forward, and such a huge 1,000, 2,000 people, right. And I don't know how they manage such a grandeur event, and of course with all the Pookalam and then people, like you said, Mahabali Chakravarti, right? There'll be people dressed with a costume and everything, right. People in traditional clothes. Typically how they celebrate, you feel like suddenly you're in Kerala. So that's what they used to make. And of course food, I know, while I like the food, I also like the festivities, the color and the togetherness, and because it's work, it's like a camping place, right? In the Middle East. So people look forward to that opportunity to relax, enjoy, and exchange pleasantries. That is a wonderful time that I remember and cherish even today. And so brings back great memories there. Absolutely. Professor Ramanujam sir, one of our family friends who used to teach and lived in Chennai. He when he came here, and I think he participated in one of our family's Onam programs, Onam Sadhya, whatever. And Ramanujam sir very fondly remember, and this is one of his most fond memories of his college life, his teaching life, which is having his students, Kerala students, get together, prepare the Ona Sadhya for the entire staff, and being there and dress them up in dhotis, Onam attire and everything, and then serving them Ona Sadhya. He retired, and this is 20 years after his retirement. He was still talking about how wonderful it felt, how that being there, being able to enjoy that Ona Sadhya and being with his students. And I think one important thing you said, like no cameras, no Facebook updates or any Twitter updates or any kind of social networking stuff, nothing. The reason is a lot of interruption. Right. When you tend to take pictures during that event, you are not enjoying that particular moment, because some people it's like very melodious and you're into the song, dance and everything, and these are all distractions. So I think the way you said, that's all key takeaway. Right. Just blend with the crowd, blend with the dance and song. So that's a nice way you put it. Right. So let's talk to Renuka. She's on air right now. Vanakkam, namaskara Renuka, and swagatam. Happy Onam. Happy Onam, Sri. How are you? Good. Fine. Thank you. Shogam. Ona Shamsagal. Yeah. Ona Shamsakal. Yeah. Nice to hear, a radio station, at least, saying, talking about Onam during these 10 days of Onam festivities. So Sure. thanks a lot, Sri, for organizing this. രേണുക നാട്ടിൽ എവിടെ നിന്നാണ്? നാട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ്. എന്റെ അടുത്ത തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ശരി. ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വന്നായിരുന്നു. I'll answer in English because I know there are many other listeners who won't understand Malayalam. So I'll try to answer in English. So all the festivities, it happens in Trivandrum. I am from Trivandrum. And during the 10 days of Onam, we have lots of cultural programs, different art forms. And there are many halls, who organize all these festivities. One hall would be just for food. And you could taste around 10 to 12 different varieties of payasam. Wow. Like I only know 3. She is already is starting to search for a ticket. Exactly. Yeah. And one more thing, Renuka, you sing very well. Why don't you sing for us a couple of lines from one of your favorite Onam song, please? Hello?
Okay, I think it looks like Renuka, we lost your connection. Can you call us again, please? Yeah. Okay. So I think while she call us back. So you asked a question. Did you get the answer for that? I think that's kind of what she was mentioning. Okay. So the tourism week happens in Trivandrum, and it's a that they have all these different halls. They have programs all over in Kanakakunda Palace, and near Tirthapada Mandapam, etc., etc. It's all over the city. Something related to Onam is going on. And then they would have a huge parade with elephants, floats coming from all different districts of Kerala, and it's a great time to be in Trivandrum. If you like the crowds, if you like to have to watch all these festivities related to Onam happening, then you need to be there. Hello, is it Renuka? Yes, this is Renuka. Yeah, sorry, we lost your connection. So what I was saying is, you're a great singer. So can you sing for us a couple of lines of his favorite Onam song, please? Sure, I'm going to sing. Everybody knows this song very well. Maveli nadu vanidum kalam manusharellarum onnu pole ആപത്തങ്ങേർക്കു മൊട്ടില്ല താനും ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തങ്ങാർക്കു മൊട്ടില്ല താനും. So this is one of the nice songs that we would like to hear during Onam. And there are different other, like festivities song. We do Tiruvathirakkali and, as Manoj. Just one more, so that, it's good. Just one more song, one more 2 lines. One more. Yeah. പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി ഈ പൂവയലിൽ നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാൻ പൂവിളി പൊന്നോണത്തുമ്പി നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി ഈ പൂവയലിൽ നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാം പൂവിളി പൊന്നോണത്തുമ്പി. Very nice. Wonderfully done, Renuka. Thanks for taking time to call us. Happy Onam. Onam Ashamshegal. And thanks very much for calling. Okay? Thank you, Sri. Thank you. Bye. Right. Okay, bye. Bye-bye. Okay. That's good. Nice. And dear listeners, we have like another 10 minutes to, encourage calls and take your calls and share Onam festivities. 650-723-9010, or you can even text us as well. So Trivandrum is the answer. Good. Trivandrum, okay. Yeah, it is the answer for the tourism week as part of the Onam festivities. Okay. So we covered, let's see, we covered Trivandrum, we covered Trikakara. So Tripunithura and Trichur. Vadakkanathan temple is what I always remember. Right. And Guruvayur we talked about little bit. Kottayam they said people are from. Right. Okay. So and then there are we are missing probably the best part of Kerala, which is northern Kerala, which is everything from Kannur, Kozhikode, Kasaragod, Malappuram. All those places. I used to travel to Kannur, Calicut, Kannur. I used to always travel. Correct. Okay, and the culture, it's a great long state. However, and the culture slightly differs. However, people are one. People, like the caller earlier mentioned, this is the time where everybody gets together. People. A lot of Keralites work outside of Kerala, in Tamil Nadu, in Bombay, Bhopal, all over, and then Gulf countries, and like Deepa had mentioned earlier, this is the time where the people at home, your mothers, fathers, grandma, grandparents, they are so looking forward to this day where the people come back and spend time with them in a very relaxed atmosphere most of the time, and lots of games
for the kids, and it's just a time to unwind and time to recharge. That is what Onam is all about. So here in the Bay Area, one of the things I have noticed is there are a lot of so we mentioned about these two larger Malayali communities, and there are also a lot of smaller communities, friends circles. So starting around probably about August last weekend into onto September, you would actually find Malayalis quite busy, because they are going from Onasadhya to Onasadhya, from one person's house or one group's house, etc., etc. So we have a thriving Malayali community now in Mountain House. They are getting ready to actually celebrate their Onam. Mountain House, as in Tracy, Livermore area, right? And searching the web, it's unbelievable. Sometimes they are saying that here are a bunch of pictures from our Onam program, and we conducted at this park hall. It's like I can't even believe that there are so many different groups available. So they have to schedule it in such a way that you'll be able to attend all of them, most of them, or as much as possible, because of the get to meet different people, network with people, and you will be surprised. Oh, we did schooling together. Like, you may never know, you'll land up in meeting your friends. That is right. That is right. And last weekend's event, we had senior citizens coming. And coming to us and saying, what a wonderful thing that you guys are doing. Very good. Getting the community together. We had a family driving from Folsom. Okay. Just to attend this Onam program, and they met their childhood friends, their friends from their city, etc., etc. It's just another great way to get people together and have fun. So we have a caller on here, Partha. So let's welcome Partha. Hey Partha, vanakkam. Happy Onam. You're on here. And I was listening to this Onam conversation. Advance Onam wishes to all the people who celebrate it this weekend. Sure. I just wanted to specifically wish it to our friends who live in Pastor City, Veena and KG Narayanan. They are from Kerala, so they celebrate it. And whenever I think of Onam, I immediately it reminds me of the different varieties of food that our friends make and invite us and then make us enjoy it. It's like different varieties. Some of the names even I try to remember that it's like Olan and Chakavarati, Merkupati, all this stuff. She'll make like 10 different varieties of food. It's about food and getting people together, right? So I just thought of it and then wanted to share with you and then wish everyone the Onam wishes again. That's wonderful. Thank Happy you, Partha. Onam. Thank you, Partha. Happy Onam. Cheriya? Okay, very good. Okay. So the next song that we have queued up here, actually, right, Manoj? I just moved away from that screen for a moment. Okay, that is Aranmala, that song. Let's listen to that. I think almost we are coming to the concluding portion of our program. Let's listen to this song here. If you have any comments, please do give us a call, 650-723-9010 for the next 5 minutes before we conclude. പൂവിളി വള്ളംകളി അക്കരയും ഇക്കരയും ആട്ടിരക്കിൻ പൂരക്കളി ആറന്മുളപ്പള്ളിയോടം ആർപ്പുവിളി വള്ളംകളി അക്കരയും ഇക്കരയും ആട്ടിരക്കിൻ പൂരക്കളി അമരത്തിരുന്നു ഞാൻ തുഴതുഴഞ്ഞേറേ അമരത്തിരുന്നു ഞാൻ തുഴതുഴഞ്ഞേറേ അന്നക്കിളി നിന്നെ കണ്ടു നെഞ്ചിലല്ലി പൂവമ്പ് കൊണ്ട് അന്നക്കിളി നിന്നെ കണ്ടു നെഞ്ചിലല്ലി പൂവമ്പ് കൊണ്ട്
എന്റെ ചുണ്ടൻ പിന്നിലേക്ക്. പിറകെ വരും പരുന്തുവാലൻ മുന്നിലേക്കോ, പിണങ്ങി നിൽക്കും എന്റെ ചുണ്ടൻ പിന്നിലേക്കോ. കരളിനുള്ളിൽ കായലിനുള്ളിൽ തിരകൾ തുള്ളുമ്പോൾ തുഴയും പോയി തുണയും പോയി തിത്തകതാരോ. ആറന്മുളപ്പള്ളിയോടം ആർപ്പുവിളി വള്ളംകളി അക്കരയും ഇക്കരയും ആട്ടിരക്കിൻ പൂരക്കളി. അണിയത്തും ഞാൻ അമരത്തും ഞാൻ തിത്തകതയ്യാരോ. ചുണ്ടനുമില്ല ചുരുളനുമില്ല നമുക്കു നാം മാത്രം. ആറന്മുളപ്പള്ളിയോടെ ആർപ്പുവിളി വള്ളംകളി അക്കരയും ഇക്കരയും ആട്ടിരക്കിൻ പൂരക്കളി. ആറന്മുളപ്പള്ളിയോടെ ആർപ്പുവിളി വള്ളംകളി അക്കരയും ഇക്കരയും ആട്ടിരക്കിൻ പൂരക്കളി. അമരത്തിരുന്നു ഞാൻ തുഴതുഴഞ്ഞേറവേ, അമരത്തിരുന്നു ഞാൻ തുഴതുഴഞ്ഞേറവേ. അന്നക്കിളി നിന്നെ കണ്ടു നെഞ്ചിരല്ലി പൂവങ്കുകൊണ്ട്. അന്നക്കിളി നിന്നെ കണ്ടു നെഞ്ചിരല്ലി പൂവങ്കുകൊണ്ട്. All right, you're listening to KZSU Stanford 90.1 FM. This is Shri with It's Different News, Views and Music Show, weekly on Wednesdays, 6 to 9 a.m. And you know what? We have our Facebook page, itsdiff, itsdiff. You can search for us. You can also invite your friends to, as a matter of letting them know about this show's existence, and they can share. And you can also welcome to co-host our show. Thanks to KZSU Engineering for providing a wonderful forum and mechanism to share the pleasantries, life experience, right? Hobbies, interest, and also discuss current affairs, festivities, etc. So Manoj, thank you for all your help in the last couple of years. And even if it is once a year, it's like the days simply fly like anything. It does. And then I just met you last year, and then of course we meet culturally. We are very active supporting the Bay Area's a lot of events. Right, fine arts. Yeah, fine arts. It's thriving fine arts scene, right? Correct. So again, thank you so much for inviting me to spend some great time with you here at itsdiff Radio, talking about Onam and reminiscing. It's always fun to think about Onam. Onam is the festival again uniting us, getting us together. So thank you. Very thank you very much. Happy Onam to all the listeners. Ona Shamsakal. Eat well, be merry, and have post pictures of sadhya and sadhya items and everything on Facebook. Let's flood Facebook with Ona sadhya items and Onam Pookalam and exchange pleasantries. And also this is the time of giving as well. So charity begins at home, they say. And also if you can volunteer to any of these organizations that we mentioned as a community service, please feel free to do so as well. So let's conclude our program with another wonderful song of Onam. Thanks to all listeners. Please do not hesitate to post your message to itsdiff, itsdiff, and tune in every week 6 to 9 a.m. Our website is itsdiff.com. Facebook is itsdiff. Happy Onam. തെയ്യാദീനും താരോ തേനാരോ തെയ്യം താര നല്ലോണം വരണ വഴിയിലേ
എന്തെല്ലാം കോട്ടമുണ്ട് മാവേലി വരണ വഴിയിലെ എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ പുത്തനോരു നല്ല ഒലയും വെട്ടി ഒടിനാലും മേഞ്ഞിറങ്ങി ഇടവാഴി പെരുവാഴിയും നല്ലേ ചിതിവാരി ഇടുക വേണം വെള്ളമുള്ള കിണറുകളും നല്ലേ ഇറച്ചുപോരി ഇടുക വേണം തെയ്യാരോ തെയ്യാധീനം താരോ തേനാരോ തെയ്യം താര എന്റെ അമ്മ തിരിതറത്ത് അരിയറിയോ തിരിതിരിയോ എന്റെ അമ്മ തിരിതറത്ത് അരിയറിയോ തിരിതിരിയോ എന്റെ അമ്മ തിരിതറത്ത് അരിയറിയോ തിരിതിരിയോ എന്റെ അമ്മ തിരിതറത്ത് പൊന്നുമുടപ്പോലരി വിരിഞ്ഞ പൊന്നേനൻ കൊലിമാവേലി പൊന്നുമുടപ്പോലരി വിരിഞ്ഞ പൊന്നേനൻ കൊലിമാവേലി ആയിരം കാതം വടക്കൂന്ന് മാവ് കലിവകാരണതുണ്ട് ആയിരം കാതം വടക്കൂന്ന് മാവ് കലിവകാരണതുണ്ട് കക്കവണ്ണം കതിർ വിളക്ക് അടുക്ക് ഇടയ്ക്കു പുറത്തരിക കക്കവണ്ണം കതിർ വിളക്ക് അടുക്ക് ഇടയ്ക്കു പുറത്തരിക തൂക്കുമണ്ണം തുകൊടർ വിളക്ക് അടുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അകത്തരിക തൂക്കുമണ്ണം തുകൊടർ വിളക്ക് അടുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അകത്തരിക അകനാരേ പറ കൊട്ടി വരണേ പാടി നല്ലയമ്മ തേടി വരണേ നാലു ദിക്കും പോലിയോ എന്റെ നല്ലയോണം പോലിയോ നല്ലയമ്മ ഇങ്ങു വന്നേ എന്റെ അടുക്കള മേലും നേറി നിൽക്ക മകനാരും ഇങ്ങു വന്നേ എന്റെ പടിപ്പൂരമേലും നേറി നിൽക്ക മാവേലി ഇങ്ങു വന്നേ എന്റെ ഉയരേലയും നേറി നിൽക്ക നല്ലയമ്മ ഇങ്ങു വന്നേ എന്റെ അടുക്കള മേലും നേറി നിൽക്ക മകനാരും ഇങ്ങു വന്നേ എന്റെ പടിപ്പൂരമേലും നേറി നിൽക്ക മാവേലി ഇങ്ങു വന്നേ എന്റെ ഉയരേലയും നേറി നിൽക്ക മാവേലി ഇങ്ങു വന്നേ എന്റെ ഉയരേലയും നേറി നിൽക്ക തെയ്യാരോ തെയ്യാധീനം താരോ തേനാരോ തെയ്യം താരാ തെയ്യാരോ തെയ്യാധീനം താരോ തേനാരോ തെയ്യം താരാ തെയ്യാരോ തെയ്യാധീനം താരോ തേനാരോ തെയ്യം താരാ തെയ്യാരോ തെയ്യാധീനം താരോ തേനാരോ തെയ്യം താരാ. All right. We are just concluding our program here, and I'm getting ready to play the next song. All right, this is Shri. Thanks, dear listeners, for your patience and also your support while listening to this show. All right. So, and thanks for all your comments. And here is Girija Mohan's request. I wanted to play Nenjinile song. With that, I'll conclude our show for today, and we'll catch up with you next week. Here is the song.
நெஞ்சினிலே